Mura po nasa Kunita Astrodo Manila. Money. Okay, starting off for second quarter. Rice of drinks. Enriquez, paso ganaan. Rebound by Maniego. Maniego pass to Kagang. Long pass to Kirit. Isang bagsak. Pass to Hoyohoy. Rebound by Kirit. Natapik mga kaibigan. Kumagat. Natawagan ng foul. Number 28, Ganaan. Second version of foul, Ganaan. First team foul. Darwin basketball team. Unang tira, Kirit. Correct. Second rebound by Ganaan. 24-10, 14 ang lamang. Bad pass! Pass to Kagang, signal relax. Ano ba ito? Uy, titira mga kaibigan. Pass to Kadukoy, lupas to Kirit. Cut and Kadukoy. Short! Ah! Wala yung nirebound. Ay! Hook shot, ha? Akala ko, gipis out na ng hook shot. Wala. Enriquez, correct, 2 points. May pinagmanahan. Basa. Okay, mga kaibigan, 24. Sangtusina, tumira, Kagang, 3 points. Adi. Huh? Adi ba? Ay, naka 3 points naman si Mr. Kaga. Mga kaibigan, unang 3 points. Enriquez, oy! Nakalusot pa sa harapan ni Huyuhoy. Kala mo, Huyuhoy, ha? Nakalusot sa harapan. Mga kaibigan, nakakuha ng score. Huyuhoy na naman! Pushing foul. Maniego. Substitution. Okay. Si number 11. Kalihan. Nakalusot ang maliit, mga kaibigan. Shot clock down to 10. Nasa harapan. Pass. Buhor! Likod ka na! Rebound by Kalihan. Sus. Lisod kayo ang sila. Kalihan. Pass to Huyuhoy. Back to Kalihan. Pass to Kagang. Shot clock down to 10. Kagang drive and intercepted. Oh! Intercepted by number 28. Patay ng Kagang. Dagang Kagang Sibulan. Kagang Festival. 15 on the shot clock. Cut in by oh! Natawagan mga kaibigan. There's always a foul committed wearing jersey number 14. Substitution. Okay, 27-14. First personal foul. Second team foul. First personal foul. Talbe. Make a pass to Alar. Nice pick, Alar. Matangka na sa harapan. Ginamit po mga kaibigan. Nakuha. Pick up by Alar. Alar now. Control ball. Pass to Ganaan. Ganaan na sa harapan mga kaibigan. Miko inilabas. Mahirap talaga pumasok mga kaibigan sa Payawan team. Crossover by Ganaan. Tumira. Long. Rebound mga kaibigan. Ang nakuha. Uy, si Kadukoy mga kaibigan, gigakos yun ang ulang. Pusdan mang may asawa. Uy, tumira mga kaibigan. Papaksautan mga kaibigan. Rebound. 1-1. Nakalusot mga kaibigan. Oh! Follow up! Oh my God! Ganaan! Sus, wala ito'y katimbang. Ang tibay mo, Mr. Ganaan. Number 9, kumaring tinira mga kaibigan. Ganaan! Ay, kapoy na kayo.
control rebound. Bakit? Bakit? Ano nangyari? Ayan. Hindi, na. Pinapaan Lalo yan. the 3 tower. Allah! Quick! Rebound. Technical foul. Allah. 2 free throw plus ball position. Nga mo pa, uso pa ba ng desisyon? Hindi na uso ng desisyon. May warning ron. Red zone na. Unang tira for technical foul. Alarm number 11. First personal foul. O kalay mo, parang sa Kunita Astro tayo. Tubig! 3 points by number 11, Kalihan. May titira talaga yan. Okay, time out din. Igo. Wow. We have 5 minutes and 40, 32-16, kalahati po mga kaibigan. Super foul, clock number 16, shot clock down to 10, inilabas, Meko, dire-diretso mga kaibigan, sa ilalim na tawagan. A foul committed wearing jersey number 11. Charge time out, Darwin basketball team. Number 11, Kalihan, first personal foul. Second. Score 32-16. Kalahati. 16-32. Basta. Ayan, pumasok na po mga kaibigan. 3 tower, Luga, Sanoria, and Dilpino. Wala ba lang pumalakpak? Yan! Meko Enriquez, tumira mga kaibigan. Rebound by Talde. Kalihan. Patay ang digi. Foul number 5. Dilpino. First personal foul. Dilpino. Third team foul. Kadukor. Mga tag na pulo. Okay, official score 33-16. 34-16. Time out siya. Doon kayo. Medyo matataas na 18 points. Di pa doon rin tamot tayo. Tamasikan na. Enriquez. Shot clock down to 14. Enriquez shot clock down to 10. 5 minutes more to play. Sanoria. 5 on the shot clock. Sanoria! Basket count foul number 14. Talde. Mayo vitamin. A possible 3-point play by Mr. Sanoria. Second personal foul. Warning for penalty. Payawan City. 4 minutes and 53. 34-18. 15 on the shot clock. Back to Paroso. To number 9. Hindi po, wala po kumuha mga kaibigan. Number 9 in the corner. Paroso. 3 37-18. Luga!
Maling lang yan. Foul, wearing jersey in number 14. Charge timeout, Payawan City. Third personal foul, number 14. You're now in the penalty. Ugma atong championship game, ha? Ugma first game, battle for the third placer. Second game, battle for the champion for 2012 Open Basketball Tournament. Okay, back to the ball game. They are now in the penalty by Payawan City. Okay, Luga. Second ready for rebound, Luga. Okay, kompleto mga kaibigan. 100% in the free throw line by number 15. Luga, official score 20-37. 20-37. 20 pa na siya. And down. Rebound by Paruzzo. Okay, 40. 39-20. Kalihan. Kalihan. Walay problema. Layo naman. 41-20. 21 points. So mabigat-bigat na rin mga kaibigan. We have 3 minutes and 36. Enriquez. Shot clock down to 10. Sunoy! Hapit na gihungit. Okay, 22-41, 19 points. Paruzzo, we have 3 minutes and 16. 15 on the shot clock. Paruzzo, guard pass to Kadukoy, guarded by Delpino. Shot clock down to 10. Kadukoy umikot, tumira, intercepted, pick up by Sanuria. Sanuria, 4-2-1, pass to Ganaan. Para 2 points, Ganaan. Official score, 41-24. We have 2 minutes and 55 seconds remaining time. Paruzzo, guarded by Sanoria, 15 on the shot clock. Paruzzo, in. Pick up by Paruzzo, nice pick. Paruzzo, papal naman mga kaibigan. Panglimang tapal. Sino ba yan? Pero may natawagan mga kaibigan. Nagre-react. Foul number 11, pushing foul. Substitution, you're now the penalty. Payawan, number 11, Kalihan. Second personal foul. Penalty. Score 41-24. Unang tira. Second ready for rebound. We have 2 minutes and 32 remaining time. We are now in the second quarter. Wala pong kumuha mga kaibigan. Kung hindi sisigawan, hindi kukuha. Ayan po mga kaibigan. Back to the ball game para Naparo pass to Urbanoso. To Paruzzo. Shot clock down to 13. Uy! Ito mga kaibigan. Paruzzo. Shot clock down to 8. Rebound by Sanoria. Long pass to sinabayan po ni Navarro mga kaibigan, wala na pong nagawa. 25-41. We have 2 minutes, 26-26. 2 minutes. Talde. Okay, Payawan basketball. Out of bounds. Hindi po makaibaon, Tuble na Hindi po nakaka-score si Tuble mga kaibigan. Medyo nahirapan mga kaibigan.
1 minute and 45, 15 on the shot clock. Navarro malayo po mga kaibigan, inatrasan tumira. And now, rebound by Luga. Luga now pass to Sanoria. Sanoria drive. Pinipit mga kaibigan. Foul number 4, Tuble. Running game din. Substitution. Running game. First personal foul, Tuble. Penalty. With 1 minute and 32 remaining time. Sanoria. Mashoot, palakpak. Di makashoot, palakpak. Kaya po. Libog ka na. Kana. Sabi ko na natin. Under 1 minute and 30 remaining time, official score 41-27. Oy! Medyo nagmamadali mga kabiyan. Luga. 1-on-1 by Navarro. Oh! Offensive foul! Klaro, klaro. Offensive foul number 15. Substitution. First personal foul, Luga. Warning for penalty. We have 1 minute and 16. 1 minute and 16. Shot clock 15. Calde. High pass to Navarro. 1-on-1. Foul number 9. Penalty. Third personal foul, number 9. Substitution. Official score 41-27. They are now in the penalty. Unang tira 42-27. Di makuha puta ng ulo. Okay, 1 minute and 3. Wala yung problema. Navarro sa free throw line mga kaibigan. 1 minute 27, Granager, 27. To the shot clock. Sanoria, nakalusot. Sanoria. Yes, Sanoria. 45 seconds remaining. We have 43-29. 35 seconds. 15 on the shot clock. Navarro in the corner, Talde, in and out, Alar, 28 seconds. Basket gone, 20 seconds, shot clock is off. Down to 15. Shot clock is off. 10. 5. Ladies and gentlemen, it's the end of the first half, second quarter. Official score 43-31. 12 points na lang mga kaibigan. Umabot to 21 points. Ngayon, at the end of the first half, second quarter, just 12 points. Okay, announcement. The municipality of Darwin through the Fiesta 2012 Executive Committee would like to thank the following donors of the various 2012 annual Town Fiesta activities as of September 3, 2012. Donors: Atlantis Dive Resort, 12,000 pesos. Numas Problemas Corporation, 6,000 pesos. El Dorado Beach Resort, 4,000 pesos. Dive Society Corporation and Management, 1,000 pesos. Singhong and Dalai Chua, 5,000 pesos. Georgia Carolina Bajado, 5,000 pesos. Mike's Darwin Beach Resort, 5,000 pesos. Bigfoot Construction and Supply, 10,000 pesos. Darwin Cockpit and Sports Children's Incorporated, 25,000 pesos. Jerick Auto Parts, 1,500. New Octagon Hardware, 1,000 pesos. Priscilla Alamada Dryer, 1,000 pesos. Raddy Parts Supply, Caro Barillion Aerosil, 5,000 pesos. Fora Vida 6 Burger, 10,000 pesos. Doctora Guadalupe M. Palesbo, 3,000 pesos. First Learning Point Tutorial Services, 1,000 pesos. Engineer GCT, 10,000 pesos.
Captain Liberty Roots, 10,000 pesos. Atmosphere Beach Resorts and Spa, 10,000 pesos. Buisan's Poultry Farm, 2,500. Mainit pa rin Resources Corporation, 2,000 pesos. Olympia Yanson, 40,000 pesos. Amitan Julian, 4,000 pesos. Ivar Rusten, 5,000 pesos. Mr. and Mrs. Pilit Mira, 4,000 pesos. Honorable Artenius Solamillo and Family and Dental Clinic, 10,000 pesos. Mr. G.T. Tubog, 3,000 pesos. Mrs. Elena Alaban Wang, 7,500 pesos. Mr. Brent Andalin and Mrs. Felisa A. Delfino, 3,000 pesos. Engineer Lucy Sabido, 10,000 pesos. Pahura Resorts and Spa, 1,000 pesos. Tegan salamat. Announcements. Motorcycle, nawala makaigsunan. Red Aura, plate with plate number IL9458. Nawala ni katong last Tuesday, August 28. Ang color pula. Kung makita ninyo makaigsunan, magdagan-dagan, no? Makita ninyo ang plaka o aura ng pula. I-text lang ninyo sa number 09065473-833 or 0927-2510-142. Ako mo spot, 09065473-833 0927-2510-142. Ayaw magkumpiyansa sa iyong mga motor. Kahit anong klase sa motor, made in China. Okay, sa itong mga schedule of activities makaigsunan on September 4, championship game. Dalawa ang laro. Makaibigan, first game, battle for third place. Second game, battle for the champion. And on September 5, inter-barangay -1 singing contest. Ano na naman yung mga participant? Kung wala pa, katong mga mailingon sa inyong barangay, musapit lang mo sa inyong form dito sa itong social